Sir, CSD Dr. Mohanty, and my colleagues, sisters, and staff of this hospital. Basically, vector-borne disease নিয়ে আমরা সবাই সবকিছু জানি, কিন্তু করলামটা কি? ন্যাশনাল ম্যালেরিয়া এরাডিকেশন প্রোগ্রাম 1953 থেকে আছে। এখনো ঠাকুর পুকুর বেহালায় যান, লোকেরা সারা বিকেল ধরে মশাই মারছে। Is it making a difference? As health workers, as medical professionals, at times we are powerless. We are powerless. যে সত্যি আমরা তো সবাই বুঝলাম, আমরা জানি টায়ারে জল জমলে মশা হয়, ওভারের ট্যাঙ্ক না দেখলে তার মধ্যে মশার ব্রিডিং হয়, নোংরা জল বা আনকাভার ড্রেন থাকলে তাতে মশা হয়, ফুলের টবে হয়, ডেজার্ট কুলারে হয়, সব তো জানি। কিন্তু আমরা কি have we been able to propagate this message amongst people for whom it matters the most? Whenever we talk of vector-borne disease, first thing that comes to our mind is malaria. Malaria, no doubt, is very important. Malaria খুব important. কেন? It's the most dangerous, one of the most dangerous আমাদের দেশে vector-borne disease. Because of its এককালে 1950s malaria affected the total socio-economic output of this country. ম্যালেরিয়ার মরবিডিটিতে বলা যায় যে আমাদের ইন্টেলিজেন্স লেভেল একটা কোহর্ট অফ পপুলেশনের কমে গিয়েছিল। ইটস অ্যাকসেপ্টেড, এখনো সেই প্রবলেমটা নেই, হয়তো আমরা একটু ইমপ্রুভ করেছি। ম্যালেরিয়া ডেথস হ্যাভ কাম ডাউন, ম্যালেরিয়া এফেক্টেড পিপল, নাম্বার অফ পিপল এফেক্টেড উইথ ম্যালেরিয়া হ্যাজ কাম ডাউন। আপনি দেখবেন Government and Ministry of Health and Welfare website, the number of persons suffering from malaria will be around 2 million in this country. Malaria deaths in thousands only. Hardly more than 2,000 are reported. Hardly more than 2,000 will be reported. Malaria death. Now studies are coming out to say that this is a gross underestimation of the problem. We have not been able to diagnose malaria where it matters. বলছে যেটা রিপোর্টেড হচ্ছে, আমাদের রিপোর্টেড নাম্বার অফ কেসেস, studies are coming out that it is 10 times, 20 times that report. That is the actual burden of disease. India as a whole, our previous speakers have বলেছিল যে more than 50% of the world is under threat from malaria and other vector-borne disease. India, 90% of the population is a threat from vector-borne disease. হ্যাঁ, দার্জিলিং এ হয়তো হচ্ছে না, সেই জন্য আমি 10% কমে গেল আর কি, বা হাই অল্টিটিউড এরিয়াসে। সো ইন্ডিয়া বেসিক্যালি উই আর হ্যাভিং a totally endemic country from vector-borne diseases. Most important malaria, the other is dengue. Dengue নয় আর কি, we don't pronounce it as dengue anymore, it's dengue. At least health professionals should get the pronunciation right. With no disrespect meant, I'll just say the other thing, Kala Azar. Kala Azar, public health problem in pockets. সব জায়গায় না, কিছু আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে, বিহারে, বর্ডারিং এরিয়াস, ওয়েস্টার্ন ইউপি, এইসব জায়গাতে কালা আজার একটা প্রবলেম। কিন্তু ডেঙ্গি, এখন তো এভরিওয়ান ইজ অ্যাওয়্যার অফ ডেঙ্গি। Dengue is the most explosive, rapid growth, 30 times, 40 times the number of cases are being reported for dengue. So malaria is important, dengue is the most phenomenally growing disease. Leishmaniasis, বাকি পকেটস অফ
প্রবলেমস আছে, ফাইলেরিয়াসিস এগুলো আছে। আরেকটা প্রবলেম আমাদের এখানে, considering the epidemiology of malaria, most of the population is at risk, and 80% of the cases of Southeast Asia region is from India. যতটুকু রিপোর্টিং হচ্ছে তাতে আমরা we are taking care of more than 3/4 of the cases of the Southeast Asia region. আর যত কেস হচ্ছে আমাদের এখানে, most of them are from tribal areas, hilly areas and tribal areas, which are traditionally medically underserved areas. আর কাদের হচ্ছে বেশি? Impact is felt mostly by children and pregnant women. So this is the overall picture about কেন হচ্ছে। খুব সুন্দর স্লাইডে স্যার দেখিয়ে দিলেন। Air travel, we are able to spread the disease যেখানেই হোক, আফ্রিকার কোনা থেকে কাঠমান্ডু যেখানেই চলে যান আপনি পেয়ে যাবেন। আমেরিকাতে early this century only, আমেরিকাতে ওয়েস্ট নাইল ভাইরাস পাওয়া গেছিল। এখন ওয়েস্ট নাইল ভাইরাস is sweeping through American tropics. Basically travel and it spread. Another thing that it comes to our mind is urbanization. Massive urbanization হচ্ছে, and our lack of effort in water management. We are making filtration plants to draw water out of the river. এখানেই দেখবেন আমরা filter plant নিয়ে, but wastewater treatment, wastewater management, এই কনসেপ্ট এখনো আমাদের ইঞ্জিনিয়ারদের মাথায় আসেনি। রিসোর্সেস নেই বলতে পারেন। হ্যাঁ, গ্লোবাল ওয়ার্মিং ইজ a thing we have to live with. So, newer areas are coming under vector-borne diseases. But আমাদের এখানে, I feel, mismanagement of water resources. Our wastewater, how do we manage it? আমাদের drains don't flow. আমাদের drains are uncovered. আমরা এখনো educate করতে পারছি না for those who matters, the slum dwellers, the people living in remote villages, underserved areas, what they should do to empower themselves to prevent them from getting vector-borne diseases. আমি আগেই বলেছি, আমাদের দেশের যা অফিসিয়াল স্ট্যাটিস্টিক্স, এখন স্টাডিজ আর সেইং there is gross under reporting of cases.